Wako platforms zenjawulo nga Facebook, YouTube, wamu ne ku TV bebaza okuba nti mutugoberera era nga tugenda okuba tujja kuba tubaweereza. But they are saying waliwo abagamba nti temutuwulira. Is it true? Ring us. Okay, kituufu. Because people are saying there are people who are ringing us, saying that the voice you don't hear us. So I was explaining. Before you explain, nyongera okuba nti nebaza mwenna abeekumbideko era nga nebaza abakulu abali ku Lwana Villas Entebbe ku Garuga bebaza okuba nti nokwemu nebaza abasawo Jobero okuba nti mutumbudde bebaza okuba nokwemuli gweyagala okuba nti ofuna akanyiriro abakoleko obulungi nnyo Saudi Jobero Makindye weeri nebaza Brendas nabaddeyo jo Brenda nabaddeyo akasuka temagana nabaddeyo wa Brenda bakomze abantu bambuuza nti butuufu naye olumu enkofiira eno giraba erimu ebigenderamu naye bwe mba nzija mu bantu mbijjamu kuba nyinza okugijjamu ensi neyeekanga olwono omukulu kirufu agambye mutuufu agambye tu ka volume katono producer njakuba musajja wange okwatiremu kaawo agambye ka volume ntono nnyo abantu batufuna bulungi so yongeramu oba tonoonye naye nga era nnyo okuba nti majukiza omukulu Dr. Omusawo Omukukunavu Nakinku yavumbula eddagala erya pressure, ulcer, sukaali, kansa wa buli kikaina asobola okuba nti akuwonye ebizimba mu nabaana ebizimba wa byonna asobola okuba nti akunyaba gwalina asthma lero zonna ezikusumbwa eyagala okuba nti notereera teri musawo munene agenda kuba nti akukolako kubanga banja mwedde obujulizi ne mukutamani emirimu naye mwenyini anze obwongo obulago obwange buli kiriya Kayonza Kayonza yampa eddagala Ekasero Buloba mailo 10 kilomita zibiri ku Mityana Road osobola kuba nti mufuna ku namba y'essimu nze muweera obujulizi 0701 877 116 0701 and this is the trend okuwa namba teddagala lyaffe katuweebweyamu ngono dokita ajjanjaba kansa bwe yakoze n'aleeta abantu bonna abeerayazi tetujja kuwa namba teddagala lyaffe afere Museveni tetuyinza kuddira kompitiita waffe ayina sifa organic tumutwalire eddagala lyaffe alibbe era byebyo Museveni ye bamuzingiza kati sente ezaali saakyaziwa bannamba kibula tafunyeemu kakati nkugamba gwe naye ayina ensonga yo bweyagala kuba nti otufuna ne mukutamala emirundi olina obuzibu bwega tukonika tukoonako ennabu esobola ntufunirako eri 0701 37 9861 ennabu yakwega netaliiki 0701 37 9861 osobola okuba nti ombuulira nosonyi nemesegi saanya kuba nti nkukoonako oyogera ensonga obuzibu kyobuli mu kitundu kyammwe tubenga tubutegeeza eggwanga genda mu maaso kakati nkugamba nti the Chinese, the British, and you see the Chinese why they are tough on their money. The Japanese cut half of China, a quarter of China. Never batandika bagezesako chemical weapons. Okay. Yes, tuziyita tutya. Go tuziyita tutya. Guinea pigs. Japan was expelled from the League of Nations for what it was doing in China. Kakati the Chinese waited patiently until the 100-year agreement with the Britain expired. And by the time, the Chinese had become a superpower. Okay. If you don't agree, then we shall send troops to Hong Kong. The British delayed what? But China was determined. Because the situation under which the other agreement of 100 years was negotiated had changed in favor of China. Okay. Kakatugamba, why should Nankabiro tell us to compensate? Compensate, to buy out. Are you saying there is no possibility of negotiating with the Umeme a new deal that reflects the current situation? Because my disagreement with the Umeme arrangement, nti Umeme ina company nya dictated to them by the World Bank. Tuina akola amasanyalaze, tu ejinja, tuina transmission, tuina abanja, a company zirinya. What does it mean? It means all of these companies end up putting their burden on the unit. Final consumer. Can't we, under this agreement, remove the four companies? Why should Nankabirwa insist near the budget
allocation that it is only money. Is umeme not willing? Okukyusamu. Abaganda bakugamba nti atuuse Bugga yeerabira embooge. Embooge is a vegetable in Uganda, but it is a risky vegetable. Embooge, once you see a snake and you don't examine whether it is a shadow or a snake, and you power embooge in your house in the pursuance of a snake, if you did not see properly, embooge kills. You lose one of your children. That's why Baganda fear embooge. Embooge is very easy, and embooge okubuguma. Emboge does not need a lot to even Sanja can warm up embooge. But Baganda fear embooge. Kakati the Baganda tell you, Bokuze Bugga, this ready vegetable, a Bugga. Is this when you forget embooge? This is what NRM, the mafias in Museveni's government operate. Once they use embooge in all the times. Once money comes, then they get the vegetables. Bugga. If you have survived with your wife in poverty, once you get money, the principle of the mafias in NRM, you marry a new one that fits your current situation. Yes, that's how they operate. The central vizijja, banabadde bakolera mu buzibu, abo nga tubagobawo. Sente zina kuvago. Give us, you have a locally. Give us a line, a verse in the Bible which tells us that we are born to be your servants. That when the money comes, we are your hunting dogs. For us, we are not supposed to get money. A one about 5 billion. No reason. That should I surrender 5 billion in the future to account for it? No, single years ago. Mwatwala 5 billion bajemba kubyemu emisanga egiri ebweru sente zemu you are like muzijja mu government mwakagattako 0 mutwalo gumu. The money you are using okuba 5 billion bwemba bye mugaseko 0 mutwalo gumu. Next time try me. Kakati ontayina kuba na sente kakati nankabirwa comes up in a budgetary issue blackmailing us. No, let us hear from umeme. Umeme, are you willing to renegotiate the deal? The deal or not? Nankabirwa. Akakazi akatalina bwe kali kakubulizamu. You should be quiet. Kale kwatamu katono nnyo ngenda kusaba katugende katerezemu katono nnyo katudde mu kabudakika katono nnyo tova ku TV tukomawo. Era nja bongera ku program endala. Yobba mbongere mbabye. Yobba bobu bimbu male wano. Tumulitayo kubba. Says who can compromise me? Kubenyondo mutwe ba mbwatuka. Musajinzira muzisindika muga mukulu Tamale mu mwebazo kuba nti annyonnyola ensonga ne tubetundira kula kavuli makadeka kyankalanyemu omukulu nnono. Kakati nkubuulira. Tekyo kitegedde. Nkitegedde. Nti like I wrote a book why NRM loses propaganda wars. Once these people are bought, have you seen the response, the rebuttal from Biencha? Even if Biencha calls a press conference, this already bought media will not do it. Audience. No. Today, if Umeme comes up and says, we are ready to renegotiate, it will not go through. These are not in newspapers. These are gutter. These are high mercenaries. That anybody who says that these are journalists is missing a point. You look at this man. I want to tell me, I will go to the bookshop and ask. They say, he says, and yet Kakwenza still writes present continuous. Which one? Which book is this? I wrote a book 5 years ago. How King Musanje saved his kingdom from Omukolo Embao. He was not arrested. Yes. Has he won a Nobel Prize? If this fool was dumped in his place. Did we say that crowd that received him? No. No. It is a monitor. They discredited the monitor. They said Museveni recognizes the monitor. Even the story Museveni recognized
was a paid up advert. Monitor. Those who started the Monitor, like Kevin Yariro, their bones are trembling in their graves. The Cheye will lend you money. The first edition was paid on credit, printed on credit by Pike, William Pike, shed his tears when he sees that this newspaper has degenerated to a gutter press. I did at university. Okay. My thesis was on journalists running their newspapers. I had a lot of admiration for the Monitor. Okay. But the Monitor is a gutter now. This Kenyan must go. I think they got money. See poor people. Never allow poor media institutions. In Nordic countries, they're given money. Newspapers are given money to survive. Let us save this money by contributing money. Okay. I'm contributing $1 million to save this newspaper from degenerating into a gutter. Otadeo million in number. Yes, if they come up and confess, we are doing this because we have no money. This, the pathologist, police pathologist, who is involved in the organic case, went to their KFM and said they don't exist. I pounded him. The Chinese and the Pakistanis were involved in killing Ugandans for export. They paid the media in Uganda 10 billion. Okay. And when Mwenda was cheated, he came up and published a story in the Monitor, in the red paper, was given more money, additional 5 billion. Starving him. Where I work for you in the old age, you can starve me, starve who? After the allocation of the budget, they want to snatch money from other ministries. Did we know this when the budget was being allocated, discussed by Parliament? Why should such stories come now? Where was the minister? How many ministers are inherited? Why didn't they tell us that this exists? See, there's these machines. Who is in charge of this Monitor? Who is killing it? He must be a Kenyan. Who is tired? Thinks this Kenyan believes that we are stupid. Whoever is doing this is killing Monitor. We call it reverse psychology and propaganda. Okay. Well, now with that, all ministries have allocated the money. Money, yes. If they don't want to snatch money from other ministries, this is a company that wants now to use the Ministry of Health money to buy this. Why haven't this been highlighted before the budget? Before. No, who is the editor of this newspaper? I don't know. He must go to Butabika. Sure. Yes. He's killing his intelligence to people who are intelligent. There's also another story on health. Only 3 killing machines. Why didn't we hear this before? How can somebody say, do you know, on the eve of the wedding, the suits, we forgot about suits? Are you mad? Are you mad? I tell my children, you are going back to school. Me, I don't listen twice. Sit down and put money contingent. Once I give you money, because I have many children, tell me your allocation and the board. Where was these stories? Before, what do they feature immediately? Yes. At one time, I went to a wedding. That's why I'm controversial. The man had listed among the items to be contributed to the knickers of the Mugole. I said, you stand up. I'm going to buy the knickers. He clapped. I said, you are stupid. When a human being, a man who is normal, read these knickers, what enters in his brain. And if the woman knows that this is the man who bought the knickers at 5 million shillings, how will
this woman, unless is important, compensate her. This is why your wedding is collapsed. You get a list of donors to your wedding, to your wife, and the woman looks for somebody who has contributed. You look them for them and compensate them. Why do you bring in knickers? Because even if, unless the knickers are required in the church, that is a type of knickers that are required in the church. But why do you mention knickers? Never type of knickers. If money has been allocated to Ministry of Health, what makes this important? These are companies that are using this newspaper. I tear it in two pieces. Money was allocated. Yes. What else has not been provided? On Lokodo. Lokodo is going to go like this man. Like who? Museveni. Yeah. Lokodo, has he died in the only the time I heard about Lokodo was a misallocated minister in ethics. Tamale. How? Misallocated. How was he misallocated? Ethics does not mean in Uganda. Ministry of Ethics can work in our tribes. This is a taboo in Ankole. This is a taboo among the Basoga. This is the taboo in Acholi. This is the in all our nationalities. They are taboos. So if in a kingdom you have a Ministry of Ethics, it can make sense. In a kingdom? Yes. And that's why they are self-enforced. They enforce themselves. Does the Kabaka have a prison of a person who marries his daughter? The Bazungu came with incest. Even marrying from the same clan. From the same clan. Is not allowed. But does the Kabaka have a structure that he was so? The Baganda have one thing to isolate him. Mumubole. Okubola. Not a prison. Okubola. Tojja kulya naffe. Tojja kubeera mu family member. Tojja kubeera nachi. Because the people when you read society transformation, tribe is society at the infancy stage. They use rudimentary methods, rudimentary tools. Kinship is very close to buildings. You must be in a group. Today, where we are interrelated, even religious leaders have found an interreligious council where Catholics can meet. I said that today, the reason why in my opinion, why the Vatican chose Semogerere is not a Congo Catholic. He did not originate from the minor seminaries. He went to the seminary when he had already grown up. He under these circumstances, and he had a stint in Kasana, where the Protestants are strong. If you can make inroads or work with the Protestants, then this is the type of people Vatican wants. You are the Archbishop people want, who can interrelate with the population, with the all religious groups. But a fundamentalist, a fundamental hierarchy, kategwe. Singa ogenda kumukona enkuyita ewange ne tukuba akabonero k'omusalaba kino tukikusabanga tuyita mwana wa Yesu Kristo. You can storm out. Katonda tazaala. Bwekiri. Kakati goyinza okujja ewange. Nalabanga bakujja bange abasiraamu ne baganda bange. Nga ate mirundi eswani zaabwe zaabeerangawo nga ntereke because of my mother's background. Naffe mu busiraamu. Naye baaddiranga akatambaala ne bakayisa ku sowaani ne basoma bisimira. Kuba tebamanyi oba ate nga kuliko omusajja ku kyalo baali bamuyita Sadiiki. Sadiiki was a Muslim. Twatwalangayo enkoko to be slaughtered kuba bakoddomi ba mirundi bazze ne baganda babasiraamu. Naye nga tagamba nti bwe mumala ogifumba mundeetere. He pleased himself, appreciated nti a kafiri can bring enkoko to be slaughtered by Muslim because of his Muslim brothers have come, his Bako have come. Sadiq. I don't know Sadiq's children now. I need to go home and trace them. But such a people we need the people abasobola a new atmosphere. One of the reasons why Museveni afuze emyaka gino gyonna abantu bali bamuyita mu communist talina ddiini. Talina ddiini gyatiitiibye. Kyovula kano katumuwebaze. Bwe kamala okutegeera nti bakajimbye kali ku Zoom ne kakwata tractor ne kasitwalira gundi kazimba. Museveni, I condemn it. If Museveni wants to give tractors, this is universal. Call all religious leaders and give them tractors. Tasosola Museveni.
There was a time nti yagenda ku mukolo gw'abakatuliki nga n'ab'e Namugongo yasooka ku bakatuliki n'agenda mu bakristaayo yabagamba I had to come to start somewhere because I could not address you at the same time. I'm coming from the Catholic. Museveni obulokole babugamba mulala obulokole bandi bakole church mwala nakole church. This is why the Catholic Church was scared. Wili byenyima kyali kimulese to be a Catholic first lady to tame the influx of the balokole. When I see Jessica and Teddy moving somewhere yesterday, I said these people, naye at least yekayanja ne senyonga banakakanako. Ate waliwo abasajja babayita batowa serwale bagambye omanyi bamale bonna senyonga babadde avuma bonna beegasse bagenda kwesonseka senyonga babayita batowa serwale senyonga bajja mufulumya mu kkanisa ng'empale tagi mulinya omutwe ne makansi senyonga ajja kufuluma ekkanisa ye nga yeekutte wakati naye ayipraise Bujengo. Do you know that Bujengo mugezi Bujengo musajja muntu omulala nayise Bujengo ne mugamba ti busidimbu lina jangu obukube mu kkanisa yo from Sunday I've not seen Bujengo yaganye okujja yagambye abo nabalekera Yesu remain with your tapes. Anybody I saw to that Bujengo would come learning yagenze sibafaanana ate mwana wange ne kati akasajja kano kalaba bakataddeko miliyoni 3 kazijjebwa kyengambye ebigirimana ngobodde ebigirimana fe Abaganda tugamba tekuba muli enkejje obusomi enkejje erina boni malo bakakubye bakakozesa nekatwala Museveni mu court of appeal nekatwala Kabaka nange kali kaneerezeemu kati tekali mu law society mukasonyiwe kakubidde kayanja essimu nga nkalaba ndikamukubira nekamugamba mbadde njagala tusinkane yakagambye nze nsabisa nekakwate ku mutwe bwe kati omanyi ebyuma byange biraba ebyuma biraba nakalabye nga katakula omutwe. No, the judges should not behave like a village woman. If this man abused you ate toyidda kuddira mbazze n'ogikubya ki? No. Million bisatu kinene nnyo, what is his income? Don't gag. Temusirisa bantu. Mwaka waliwo bakakubanga kali ku pick up katudde mabega n'endulundu y'ebitabo kasitoola abasamu mu kyogera tibwolabanga omuntu akuwaana oyikwata ng'enfuufu n'ogimuyira mu maaso. These are flatterers. When you see monitor, red paper and booklet, writing constant articles about you, you are in danger. Never kakuba mauli katika saja katoka labiemu. Has any newspaper written about this man? That he got an excessive punishment from a court of law? I told you about a judge who was compensated, sent in Aziria, ate azeye masindi okutawanya abantu. Yatudde kati abadde ate omusanga gututte wanna kalema. How can a judge take a case to an LC? No. Era kyembabuuza. Why do you believe that in a government where the devil is in charge of government departments, who diverts Museveni's money, nti amasanyalaze sente mwazibba, esente za radio mwazibba ne TV, esente z'obugaali eza Museveni mwazibba, why do you believe that the electoral commission will not have problems? Why do you believe busajja mu obwa monitor? Why don't you write about the $400 million Museveni invested in Irea? Why don't you talk about highlight the money 19 billion that was supposed to buy radio, yellow TV and radio sets? You are mercenary media. Monitor now can be classified as a gutter newspaper. Ataka mya itaka yo. Waliwo wano omukulu tampulidde mannya ge naye nga naye agambye nti akwegattako okuba nti waki kampuni zonna Rea zaani tebazigatta zonna omeme nebeeranga ekintu anti yali badde debate zonna nezikola ki nezibanga anti kugambye nti yali badde debate but Nankabirwa comes out with the compensation. Ensonga enkulu. Even the doctors before they reach on the civilian
bakukubye ebisa byonna biganye even insulated bisa a woman kati nankabirwa akoleetera kimu era tekijja kudda nja kuba monitor whoever comes out okuba mukozi nja mukuba whoever comes out okuba sente z'abannayuganda nja mukuba whoever comes out twataaka Museveni nja mukuba. Why? Batusomesa mu byobufuzi ne batugamba one of the reasons why you should support something must be a selfish reason. Okay. Although Museveni does not give him money, you know. Museveni cannot give him money because the battle is inside his palace. By giving him money, one side will accuse him of fueling, arming me. I know it. I'm a strategist. Siri for not sending Museveni. That one I know. On a version, you know, one of the that's why I say, although Museveni does not give him money, but has created a conducive environment for me. For you. Mutabani wa Kajiji, tasobola kuba kana koze ka UCC baka kuba ne bakajjako. I have security tebajjuddawo military ne police bani ba Mirundi. So I know nti era ekyo obwera bankugamba ne muhoozi tandabangako naye muwagira lwekyo. Yes, it is a selfish reason. Muhoozi cannot put me in prison. No. Sita kukiriza ono anjoza anjapuwazizza even to be in the corridors of power. I will fight him up to the end. Talibeerako mu corridors of power. Okay. So one of the reasons is should be when I see people who are victimized like me, I come up and support them. Ate gwe kankubuuliza byenki talina na kikumi talina baasooka dde omulwanyisa talina ne balooya talina bakwata akawunti n'abakooba kati bakweyambisa. They will dump you. They will dump you like a hunter who abandoned the hunting dog when the leopard or python grabs it. Gw'osoose nnyabo oli wa kitalo nnyo okube munno omulema nagundi yeekwese namuganza yeekwese kakati eti me finalize land. Okay, as you finalize land the law does not solve land. I have never heard where land has been solved amicably. Nga bayise mu kutegeeragana tekiriyo. In Britain 1200 AD the Black Revolt. Peasants rose against the landlord. In Kenya it was Mau Mau. In Zimbabwe nationalization. South Africa is fidgeting like a Uganda. That's why Malema asks, where you have a willing buyer, there must be a willing seller. Because most of the land in South Africa belongs to the whites. They are not ready to sell. Can Museveni force me to sell my Chitange Yalika Square Yeka to Sanvu? Can Museveni force us under this law to sell our? We can keep it under prestige. So the law must be clear. Those who have decided to rear people cannot sell, cannot evict them. The law. Whoever does it, mwerwaneko. Tumutubulira balamuzi, tuwerwaneko. Tulete embwenjizi, tubakube. Lwakite mukiriza tubakube. Whoever comes to evict people, people must resist it. In the constitution, our constitution says, abalijjawo constitution yenu mu kifuba bwe baligenda mu nsiko ne bagizaawo, they will be paid from national coffers. Bring such a provision in the law. If you don't want to sell land, okujjudde abatuuze, you are going to take chi. When you evict them beerwaneko, on addition, abayizi eri bakugamba before the federal army comes from Tel Aviv, mumba mwerwanyeeko. Nze Tamale ogamba okwera nako kiki otegeeza mu kwerwa nako. Tujeyo embwenjizi, tukube Buganda Land Board. Abasenze beerwaneko. Solution yokesobola okusobola ky'ettaka. N'ebiro byonna bya bulimba. Museveni is going to put their money bazibbe. They are going to create artificial namulizi. N'abakooba ansa namuli nga tebannakuwasa ssente zino. N'abakooba ansa. Namuli gwe mwasasula, where is namuli? Bunyolo. N'abakooba bano tebayina. I do follow the newspapers, more following than the newspaper of Uganda, than the media combined. Because I reason. Yeah. Okay, take it. Mistegedde. Nti, two, Museveni cannot, if the Indians came back and claimed their properties,
ne mubibawo. You were protecting the provision, the respect of ownership of property. Why does Museveni fear nationalization? He fears nationalization. Why? He's also a property owner. The property owner. Nationalization will chase away people. This is what Mugabe did. Okay. Because Mugabe was the British government, Sahowe, negotiated a deal. Kakati abazungu ne bakibala. These are Zimbabweans, but they are white. Yes. Where are they going to go? Lulia Kenya bagendanga Australia bagendanga wa ngabaganda bwate ekibanja tekitta bakuga omwana tatta kibanja omwana bwafa osigala omukazi obwafa odduka kituufu. Yes, abaganda used to migrate. Kakati tukyalina gye tulaga. Kakati kitegeeza ne mu Zimbabwe bwe kyali. Mugabe had to confiscate farms. The management failed, but if the Zimbabweans went to war to reclaim their land, how could Mugabe fail to tell the Chiwawe Chife? Farms zafa naye nga bebazirina. Kyo balwanira mu independence. Nobody bwe yakola. Obote yagamba nti Uganda is a fault for independence. To chase away, to manage the economy. Kakati tukole tutya. Agriculture tomuyingiramu. Yempoloyinga abantu abangi. What you do? Fix the price. Okay. Bo balime. Okay. But emwanyi zaabwe ziteeko bawese. Obote never tampered with. Kiwanuka yena agatuongeze ebbeeyi y'emmwanyi. Obote namugamba nti but you are using reserves that exist. Bano bajja ne batakula ebyemmwanyi ne batakula ki ne babiribolaizi nga bibalemeddewo. Obote n'agamba nti what do? We don't have entrepreneurs. Kati tuddire amakampuni g'abayindi tukagulemu 51%. Basigaze 49%. Bafulumye. What do we want? Cheap things to the peasants. These were independent African leaders. Yes. This is it is only failed in methodology, in implementation. Nti abayindi abaali bakolera ku business settlement batandika nabo okolagaya kuba sente zivaawa. Every year nga government efulumya sente zimizeewo amakampuni. Until Museveni came, we had what we call for crop finance. Cooperatives nga baziwa sente zigule ebintu. Why? The issue would be solved by making them profitable, by having democratic and competent leaders. What should the shareholder want? I want to get dividends. Yes, true. Kakati, that's one. Two, the people who own land, ngamu katabo kange bwe nkugamba kano. Nti land mwasangibwamu mu Buganda square manya miles akakumi kamu mukenda mukaaga. Akanana ne bakawa abaami including my grandfather. Grandfather wange afunirawa yali tafunye mu kanaana. Naye bwe bawa square miles omunana zaabali mu kkuba nga tebalina ssente z'abasaveya. Kakati as a result ebyapa ne babiguza abagagga. My grandfather was a rich man. Sembuya ye munne yamuwa hafu ya gundi yamuwa nga bimulemye okuba ye ate afunye era byali wedda ne ku mulembe gw'Obote wafunanga location egula omwenge naye nga tolina ssente n'ogitunda ng'okwata kadi ya UPC okwata kadi y'Embuga n'ogiteekako ebbaluwa ya chairman wa UPC n'ogenda mu Nile Breweries waliyo omusajja nga bamuyita Luwero n'omutundirawo nabaneera bwe baali mu Buganda akanaana. Kakati akanaana kazze kakyuka ani akalina? Kazze kakyuka ani akalina? That's the question. Yes. Are the people who are evicting Baganda now, are the original Baganda? About a certain percentage. Ebizukulu ebijje Kampala ne bitunda ettaka. The third point on this land, churches, they own land 93 square miles. Ne bannaddiini bahamu Mukasa baabawa balina ettaka lya mmeka? Ani aguze ettaka lya Catholic lya Anglican Church Entebbe Ogaziyikiza? Gavumenti yennyini eguze ettaka lyaki? Ery'ekereziya erigula eryagundi. Abamerika be baagula ettaka lyawo, be baagula ettaka ly'ekereziya ery'ensambi. These are formidable forces. Yes, they will prefer. Gwe kyogamba nabagamba nti prostitutes don't even Muganda prostitutes cannot tell you her kirani name. Tayinza kuba nti nze Namuddu
takyogera tioba nze namuli aguza ne bannyina malaya tagaba bbanja naye malaya tagaba bbanja naye gwamugula malaya olina okumanya nti bw'olwala tajja mu ddwaliro kulambula. Yes, you must see the advantages. Kakati I'm telling you, is the government paying in case we have the price of government, a government valuer, and there is another one that wants to buy land. Has the government put a law that in case it is this land occupied by peasants will only be bought by government? The final one. Okay. This government that has lost trust and credibility. Nabagandi Museveni yasigaddemu yekka n'amagye. Waliwo nno question eyo n'okumaje. Tuyina elements. Waliwo question eyo n'okumaje. Kakati nkubuulira. Sifaayo. Nkugamba. Nti Abaganda beebuuza. Gavumenti bw'eba yeetugulidde ettaka. Ebyapa byayo. Oba byaffe. Kuba baawulirako kyapa mu nnyuma. Mayiga yaleeta kyapa mu nnyuma. Kyapa mu ngalo. Nedda kyapa mu nnyuma. Ekyapa in the buttocks. Kyamulema okupamu. Nze Tamale. Kyapa. Mayiga afumudde olugezigezi. Tyaddira ffe batuwe gondi batuwe liizi yazikuŋŋaanya ne kalubindi ze asitwale wa Museveni amuweemu ssente. How can you give a Muganda a lease? What if it expires? It expires. Let me tell you. Abana kyali mutu. Yes, a lease ya 49 years. Museveni abadde mu buyinza emyaka emeka? Katugenda mwana. Ekitegeezo nsigazi emeka? 9. Lease eggweko. Olonzirewa. A lease has conditions. If after observes after 5 years, yes, he can change his mind. Two, the leased property, oyina okumanya wali oyagala ki ti residential gifule commercial gikujjeko ofire rate ze nalinja kule bemayigo ne bagamba nange nina ekyapa kiwalabyema mbusimanyi nina ekyapa nali nkubye muwanga mu studio waliwo n'omukulu William. Nationalization is the way to go. Who is going to be the owner? And then nationalization, who is going to be the owner? The owner. Kubanga ffe Abaganda batunyumiza akagero. Ti abaana beggama enkuba ne basangamu ezzike. Ezzike ne libawa akanyama. Kakati baba bagenda mpa akanyama kange lw'onaagenda. Baganda asking, the peasants asking, Museveni is a good man. Ye ebyapa abituwadde. Are they going to be freehold? Oba a new government will come. Negandi Museveni yakola mistake. Ettaka lyaffe mugikomi w'ettaka eryo. Question eyo. These are issues. Ananyina okugiddamu. Andi nkubuulira. Once you don't allow debate, n'otakkiriza Yosefu, ne mumukwata ne mutunda emisiri. Nze nsirika busirisi. Kubanga I will defeat you. Whatever you do, I will defeat you. So we must generate debate. Yes. Nti you are dealing with this. Nabagamba ti mu psychology tuyina kyetuyita Stockholm syndrome. Stockholm syndrome means nti omusajja yakwata omukazi n'amugalya mu dungeon amurepinga nga bw'ayagala. Omusajja ali gundi bulamba najja n'akebera mu kizimbe n'awulira omukazi akaaba n'alaatinga poliisi. Terwali luyimba lwa ggwanga kubanga fane noise ogitegeera n'akaaba for help. Kakati n'ayita police, they laid an ambush for the man. When the police stormed the dungeon, ng'omukazi ne bbawe bali ku sex, omukazi yakuba poliisi. Yes. N'omukazi entebe era mu hoteri yali agamba no n'abakazi abazungu baneighbors baga nti being raped. Police egenda okutuuka yajja yeyambwe. Who told you that I'm in trouble? This is how I do it. That is my way of doing it. Bagenda bakotesa emitwe. Kakati ba psychologists Sweden ne bayiye ekituyisa mu psychology tukiyita Stockholm syndrome. A person after going through a lot of humiliation akinyumira boda gwagituddeko nze ntululi wa boda agituddeko nga tagimanyi aba atunudde eno gyeraga oyo tegeera mupya naye agimanyidde teyefiirayo ebirombe bwe bikuba abantu bawandikirawo abalala ekizimbe mu Kampala ekigudde
nga bakyajjayo bali n'oggulawo ofiisi ewandika abanazimba wabeerawo abala. Why? These people are used to this situation. Kati abasenze mu Uganda, they are used to the situation. We abasenze endagaano y'olwenda emaze emyaka 10 obukumi bagifuula kalica. Ffe tuli basenze. Omuko yajja okulya oluwumbo lw'enkoko. Oluwumbo lw'enkoko ne beluwa. Muno basajja be bannannyini. Ne batyo bwana buno Kajiji yagendawo mu nsiko. Kitaawe wa Mwenda yagendawo mu nsiko. Omukatu Joga yagendawo mu nsiko. Naye abantu bakkiriza. Kigonge yali mu nsiko, Nadduli yali mu nsiko, mukyala Njube n'okkiriza buno obusajja buno ne bumujoganga benyondo omutwe naliyo mu nsiko ne mbutta. Kakati omuntu atuuka ekiseera Museveni must change the psychology. And he's talking, the president is talking as if there is a bitter war between Mengo and Ani. The Baganda will side with you. You a new man. We have been with our kingdom. Okay. Which one do we prefer? If we change agents, a mass communicator is a change agent, a psychologist is a change agent. Okay. I must look at Kubakomala Bakazi, watch Bakomala. To please the men. That is the men reject Abakomali. Oh, Abatari Bakomali Babawe, Dawale. They will change. But if you don't look at the psychology, Abaganda and Bamani, Ayagala Kubatakaria, Akakodio Kakubataka, Twamteged, Museveni Twamteged, Kati Museveni, Najabane Nu, Kabaka Yeka, Museveni Inabo Gazabali articulate, Abana Mutundi Chintushi. Tajja kusanga be baguze ebyapanga babadde bifu originating from government. Kisobokera ddala. So nti n'abakooba atandikiddewo n'akomero bakubona omukazi omunyolo ababuuza mmwe ettaka mwaligula bunyolo n'abakooba yonokula bano bamonita banukule twagala enkya monita yanukule. Did the land commission pay a woman called Namuri billions who does not exist? This is what I expect from monitor tomorrow or 2 days after today. You tell us, answer the valid question, the fundamental question. Don't meander. Monitor. Even a prostitute knows how far it can go. Tell us, Gandhi, and interview the woman. I want a newspaper to interview this woman. Ababuli Namuri. And it will open up. If one Namuri got billions and if they are fighting, it's not in Namuri. A fool is hiding. A thief must be intelligent enough to cover his marks. But because you are fools, this is why you leave evidence. Why do you use Namuri? Why do you use Namuri? Because he's a Muganda. So they use Namuri. Where is Namuri? Who owns the land? Fake titles. N'abakooba ku luno walumi Abaganda bagamba omenya Abaganda kibakugamba embuzi bw'erya ku ttale eteekamu egenda n'eriramu akakere ako Abaganda bakayita batya ke kaabye embuzi olubuto. Mafiya bukyengoba yali akakere mwali abutanga buli bwe munajja omutwe nja gukuba buli bwe munajja ate I'm not killable. When you kill me, I move with my back across in my vehicle. Every maggot is paid for by a member of the killing family, by your members. Kale. Simon kwebaza okubantu badde ko ne chimba chobuza chikola you abandon is stealing. Alan TY Jeruzia ne balokobera tino baddeko webaza mkutameno muza Sandba Generator egambe etya Sandba Generator cheba koleza gabadeka ganyo kwa Rwanda Sandba Generator negenda yo mwenye omwana ambabulire mu fa Abaganda omwana agenda okusikira omutuma atumako ku mission n'ogenda naye mu lumbe abakulu ne bamulaba n'agenda negotiating ku deal ne baganda Mirundi ono mwana ono yabeera mu lumbe amanya abataka buli mbanga munyomya era ekitegeeza nti oli musajja mukulu leadership okusolvinga problems ate mwana ngekitegeeza n'amagye gali stable bakakati waliwo peace n'atambula n'alaga wana nze ndi ku standby generator omukulu eyambanja mukuba paka omulwalitamu paka lwalinvaako paka ejjogolo limuvaako paka lwaligende Hague paka libamusibire Hague ejjogolo eryekunja vaze ate gwafuuka muteego kati gwafuuka muteego omuteego you cannot just throw money on me muzisuula mu masanganzira put money on my account
tetulyogera ku nsi mu kabuli Pastor Andrew owa Grace Excellence Church Kachiri mwebale kuba nti kwe muli agambye naye Pastor aina bakonyeka obagazani bujingo ebyo mukulu ebyogeddeko dda Adams okuva mwebale kuba nti nokuoli Teddy kati alina kujja musango mu kkooti kuba baloya bagambye Teddy mulalu kakati oba Teddy mumwamula by'ombulalu mu ssaawa 2 ze mwamazeeyo Teddy ng'amaze obafumbira naye Teddy wakoze bubi abasajja abo be wafumbidde ekijjulo bwe bamaze okukirya baga the woman is mad we cannot even take her to court we shall use mitala she will spoil the case naye bwe tufuna ffe akasente kaffe Kayanja ne Ssenyonga ne bakatuwa ne prosecutor tuli naye ate etteeka muhooza anaalikola atya ate waliwo n'abakazi abanene abaagala ennyo etteeka lino limulemereko bamusibe ne malaya you cannot gwe you perform better ffe mujje mutwebuuzeeko abalina embooko z'abakazi be tumaze nabo emyaka nga tebanoba omukulu mutwebuuzeeko how do we manage Mamadi okuvina kasi kagambye akakere kali bakayita akawulula akawulula akakere kasembuze erwa ku ttale n'eri akawulula kamese kakere katono bwe kati erina kwabika n'abakoba kuluna walidde kawulula waleeta namuli wali n'abakoba Museveni what he has to do even to reshuffle mulandizibu kati Mayanja oyo omulaba talina 11 tebayinza muwa kati Mayanja bamwogeza mu mawulire avuma kabaka Mayanja tamanyi nti ali ku self direction ye mwenye yesanyawo singa Museveni atuma Mayanja Mengo lwali ayinza okulinnya tekisoboka atandikirawo but Museveni needs the people who can mediate abasobola okwogeraganya bwe kiri yes you don't need to abuse the kabaka Mayanja mukwano gwange yawana omwana nga omulimu but I have not had the time to lecture him to bebakukubako extremism bikutta eri ekifaananyi bikutta kabaka Museveni yakuyita delegation y'Emmengo agigaye nti bamugaye nti oyina abatuvuma ne munteeseganya ze baalimu ezamala essaawa 72 bakkirize gundi regional tier bamala kugobamu Ssemakula Kiwanuka ne bakuba baganda bannaabwe ne bali enguzi omu sente bazimusanza mu America nga nakubye mu basajja mmwe ab'Emmengo abalya sente za regional tier ne mwegana muse ono yibwa kutogala bintu bwamala okulya ne yegana bwamala okulya sente nawe kutogala bintu kati omulaba nga akangabadde wa nga alina ekyo olaba yali aleese ogumotoka ogufu ku Rolls Royce ng'era agujjeyo akangabala atabaala Obuganda omwana mubbi omwana musuma yennyini Mukama abankumire jabo tusinga onako kuba lwakubiri mu program the Sharp Talk nenyongera kubanga nkujjukiza tosikira twedde kino kyana kigenda kuba ntikusumba Dr. Kayonza wali ku mailo 11 Kasero Buloba asobola kuba nti akujjanjaba osobola kuba nti owonera ddala sukali ulcer yes connected mbakulisaayo gye mwabadde basambuye ne kubanga mufuna osomufuna ku namba eri 0701 877 116 0701 877 116 tatembe eddagala lye ojja kuba nti omusanga liri mu maka ge asobola kuba nti akolako bino naye anetaka okuba nti ogenda nange Tariki Nkata mwenenso nkusumbwa nga bono waliwo omukulu agedde nti alina emisibo ebigambyeko wano biri misaya agriculture njagala tubikonako olunaku oluddako era nga njagala tugikonako wali tumwebaze mwabutaita waliwo omukono ampeza message oyeta tumwebaze yete tujja kubikonako wajja omuntu enamba eri 07 mumundeetere 01 mundeetere 37 buli wajja omutwe buli wajja omutwe 9861 agriculture tugenda kuba tujja Sunday jja bwoba ina information tumwebaze nze nevuganga nze njinona nga nevuze nzeka mukulu Tamale banja lyo mwengeri gwana mwengeri yajja ko program zange no mwana Adrian ebisole gye twakola yettaka yali emawale akwebaza nti alhamdulillah kuba nti ensonga zo bamuwa sente era sente ensonga zitambula bulungi yali yaita wa Museveni tebamuhambulinga yakakkanye era ensonga zitambula bulungi I support Museveni era kyampa but as provide security program Embuga ebyokola gwe unaita ensonga zo tujja kuba tuziggusa era asobole okuba nti ofuna omuntu ne motoka yange nze gyeteramu amafuta yes kale mukama wakumi assalamu alaikum warahmatullahi